Smoker, squamous metaplasia, increased risk of squamous cell carcinoma, acid reflux, heartburn, columnar metaplasia, goblet cells, parasites, cellular outline is well preserved, like stamp, that is coagulation necrosis. Brain bacterial infection, alkali, brain bacterial infection, alkali. Brain ಅಲ್ಲಿ liquefatic necrosis, alkali, liquefatic necrosis. Bacterial infection, liquefatic crisis, necrosis, TB, staphylococcus, oxidative necrosis, syphilis. Normal fat cells, peripheral nuclear cytoplasm, if calcium deposits is filled. Chalky white fat necrosis. So acute pancreatitis, breast trauma, blood vessels, fibrinoid, pan malignant hypertension, acute viral hepatitis, apoptotic bodies, consequences, intrinsic scaspis, intrinsic pathocaspis 9, extrinsic 8, 10, execution 3, 6, 7, necroptosis, no, paroptosis 1, 4, 5, 11. Ferroptosis iron, how? By Fenton reaction, that is lipid peroxidation of the membrane. Which positive? What is serotonin? You know about this positive NAD dependent protein histone deacetylase, um, cert 1 to 7, and red wine, and 30% calorie restriction, insulin metabolism, glucose metabolism increase, inclusions, insulin increases, melanin, Mason Fontana black, on histoplasm, hemocitrin, HBl brown and the percent blue, copper, rhodamine, urbanic acid, ceruloplasmin, occurring stain, fat, reduced one black, fat in fresh, cryo, cryo ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಯೋಪ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆನ್ಕಸಾಲಿಸೈಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಪಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೈಬೋನೋಪಿಲೆ ಪಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಿಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಿಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಪಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಟ್ myloblast MPO Sudan like M4 M5 NSC non-specific is important. So myeloid chloroacetate estrase M4 is double estrase, but M4 M5 AML is non-specific estrase. TALL acid phosphatase Burkitt's blast. Because it is lipid alkyl, so Sudan black B positive, exception not pass positive. TALL acid phosphate positive. ALL, children. Acid phosphate positive. M4 double estrase positive. Amyloid is actually chloroacetate estrase, non-specific estrase M4 M5. TTC is my tetraphenyl tetracycline chloride binds to the LDH2. Mucin, allicin has positive myeloma or something. Mason trichome for collagen, type 3 collagen granulation tissue, elastic fibers, reticulin fibers, elastic fibers, VVH, VVG, what is VVG? Varroa Van Gieson. Elastic fibers, VVG. H. pylori, Warthin, Starigangles, enzyme sustain, hemocitrin laden macrophages, heart failure cells, in lungs because of nutmeg liver, right? Red pale is normal parenchyma, red is necrotic areas. Red is necrotic areas, whatever pale is alcoholic liver disease in hepatocytes. CK8, that is intermediate filament cytokeratin 8 and 18 being destroyed with alcohol deposited as melanoid bodies. Golden yellow perinuclear location. Brown atrophy, that is lipofuscin wear and tear. Reduce normal infrared golden oil collagen scar. Inflammation, vascular and cellular vasoconstriction ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ vasodilation ಆಗುತ್ತೆ increase in the hallmark is vascular permeability ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ stasis cellular margination or rolling margination is electin or rolling
These selectins basically, then addition is by the integrins VCAM, ICAM, beta 1 is with the VCAM, beta 2 is with ICAM. So selectin E selectin, P selectin, L selectin. L selectin is on the neutrophils, so glycans. Next, transmigration with the PCAM, that is CD31. Okay, now uh, migratory motor. Chemotherapy before LIC. Okay, opsonization. Opsonization. After chemotaxis, you have to opsonize it with the help of C5b, C3b, and Fc portion of the immunoglobulin G. That is eaten up by the NK cells. Alva. Phagocytosis. And phagocytosis is by the help of enzyme ADPH oxidase. If it is defective, it causes CGD. Free radical HOCl formation, phagolysosome formation list. So phagolysosome formation lift defect to celiac higashi. Histamine and serotonin almost same function. Histamine causes vasodilation in the arterial arterial vasoconstriction, and both causes bronchoconstriction at HSBC. Will increase in the vascular permeability. Okay, neuropeptides like NK1, substance P, they are pain, so they pain signals. Okay, now and will increase the vasodilation. NO is vasodilator and negative inhibits the platelet aggregation, and vasodilation. No iPad. Okay, now I don't have iPad. No iPad inhibits platelet aggregation and what did he? Vasodilation. No iPad. Cytokines ಫೀವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲೂಕಿನ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೈಗೆಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Tumor necrosis factor alpha. Okay, angiogenesis maybe as well endothelial growth factor. Fibrosis is beta, tumor TGF beta, granuloma interferon gamma. Accudizer interleukin 6. Chemokines leukocyte activation. Arachidonic acid metabolites ಒಂದು ಥ್ರಾಂಬಕ್ಸಿನೇಟ್ and prostaglandin I2. ಆಯ್ತಾ, A2 ಮತ್ತು I2. So prostaglandin I2 inhibits the platelet aggregation. Thromboxanate forms the platelet aggregation, so vasoconstriction. D2 ಮತ್ತು E2 vasodilation. F2 alpha smooth muscle contraction. E2 vasodilation also increase sensitivity to pain. Therefore, in which osteodynastomoದಲ್ಲಿ PGE2 pain, responding pain I said. Okay, leukotriene before chemotherapy. C4 D4 E4 vasoconstriction, bronchoconstriction. Lipoxin anti-inflammatory. Lipoxin anti-inflammatory. Also interleukin 10 for 13. Platelet aggregating factor vasoconstriction, but in lower dose vasodilation. Bradykinin substance P bradykinin pain vasodilation. Complement C3b opsonization, C5b membrane anticomplement, C5a, C3a, C4a anaphylotoxin. Sarcoidosis, hypercalcemia, Schwann bodies, asteroid bodies, calcium inclusions. Wound healing, day 0, day 1, day 2, day 1, day 3. Day 3, granulation, early granulation tissue, day 3. Maximum granulation tissue, day 5. Collagens at the margins, no breathing. Collagens are breached. Maximum collagen is at day 14 or 21. Yeah, with 3 weeks, 2 to 3 weeks. So day 1 ಗೆ neutrophil ಬರುತ್ತೆ. Okay. 28th day ಗೆ scar ಬರುತ್ತೆ. Scar is completed. So type 3 collagen is replaced by type 1 collagen, that is scar formation. Anaplasia versus dysplasia. Anaplasiaದಲ್ಲಿ bone marrow invaded. Mercedes-Benz sign of mitotic figures. Dysplasia, there is no invasion. Hyperchromaticity, high names ratio, crowded ಎಲ್ಲ ಇದೆ, but invasion, basement membrane invasion ಆಗಿರಲ್ಲ dysplasia. Oncogenes, red oncogene, gain of function mutation is medicament to loss of function Hirschsprung. ALK, alkaline phosphatase. So maybe anaplastic large cell lymphoma. ALK, anaplastic large cell adeno. A for ALK, adenocarcinoma, ALK, and CKT is for GIST. ABL, BCR, ABL, CML, ALL, one more, the neutrophilia. KRAS is for usually you have KRAS, HRAS, NRAS is allo. KRAS is for colon cancer, pancreatic cancer. K for colon cancer and pancreatic cancer. HRAS is for bladder and kidney. Bladder, kidney,
Okay. And NRAS is for melanoma. Notch is ALL, CLL, CMYC, LMYC, NMYC. NMYC, LMYC is for small cell, NMYC is for neuroblastoma, CMYC is for Burkitt's. EGFR one ERBB1 is lung cancer. ERBB2 is that is HER2 breast cancer. BRAF is meant for seminoma, actually seminoma, and also hairy cell leukemia, HCL, and Langerhans cell histolysis. BRAF. Janus kinase it is for myeloproliferative adult tumor types. It is a polycythemia, the essential thrombocythemia, myelofibrosis. So polycythemia ಗೆ JAK2 V617F JAK2 exon 12 JAK so polycythemia JAK ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. cyclin D1 mental CDK4 glioblastoma CDK4 serpentine ಬೇರೆ ಅದು ಓಕೆ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಜೀನ್ P53 leaf from many syndrome, retinoblastoma, osteosarcoma 13q, 17p 13q, APC gene, familial adenomatous polyposis, NF1, NF2, NF1 17, NF2 22, P10 10, Cowden syndrome. Cowden syndrome is associated with endometrial breast thyroid, but VHL1 nipple and RCC cerebellar hemangioblastoma. Wilms tumor 1, Wilms tumor, BRCA1, BRCA2, BRCA2 is actually 13th chromosome as like Wilson, 17, sorry, BRCA1 breast carcinoma, BRCA2 male breast carcinoma prostate, correct. SMAD2, SMAD4, SMAD2, SMAD4 is seen in colonic adenocarcinoma, Peutz Jeghers, skit level mutation, Peutz Jeghers again. CDH is seen in lobular carcinoma of the breast. MSH2 mismatch. Okay, mismatch MSH mismatch. What is HNPSS? Lynch syndrome. MSH mismatch. Trisomy 22 cat syndrome. Multiple mutation in single based generalization. Translocation. Translocation. Robertson translocation of trisomy 21. 1421. Mantle cell 1114, follicular 1418, Burkitt's 8 with any other, ALCL acute lympho, ALK acute anaplastic large cell lymphoma. It is 25. Okay. AML M2 M3 M4 M5. AML M2 is associated with 1821, M3 15 17, PML rara. M4 is inversion 16, M7 is 122. CML 922, synovial sarcoma, Ewing sarcoma 1122, synovial X18, rhabdomyosarcoma 113 213, pymentinella desmin. Carcinogens, alkylating agents causes leukemias. Okay, aromatic benzidine causes no disease bladder. Benzene causes AML. Arsenic lung. Arsenic causes hepatic angiosarcoma. Also vinyl chloride, arsenic. Asbestos causes bronchogenic mesothelioma. Tobacco smoke, lung carcinoma, oral. Okay, ethanol, HCC. Vinyl chloride, thoratract, hepatic angiosarcoma. Ionizing radiation, leukemias. Never associated with CLL. Oh, that is a question. CLL. Okay, ionizing radiation never. Okay, PAPCA associated is nickel, chromium, silica, lungs cancer. Benzene AML. Nitrosamine. Smoked wood, waffles, gastric carcinoma, intestinal intake. IHC markers. IHC marker, squamous cell carcinoma, lung, esophagus, P40, P63, lung adenocarcinoma, NAPSINA, TTF1, neuroendocrine, synaptophysin, chromogranin, bombesin, neuron specific kinase CD56, specific intranuclear nuclear INSEM1, INSM1. Okay. Solitary fibrous tumor. No, stat 6. Mesothelioma. Might one of the marker. Malignancy.
BAP1 origin calretinine plus calretinine positive, calretinine mesothelioma calretinine malignancy. Origin is calretinine, but malignancy is BAP1. Adenocarcinoma esophagus CK7 positive, correct. GIST CK2 CD17 dog 1. Intestinal adenocarcinoma. Again, adenocarcinoma, I think CK you have to say, CK you have to say, CK20, CDX2, SAT-B2. Glioblastoma G5 plus, oligodendroma G5 plus, pilocytic G5 plus, myonependinoma G5 plus, meningioma, dural tail sign, Vimentin, okay na? Schwannoma S100, okay, so S100. Seminoma, Oct3, Oct4, Nanog, okay. Prostate adenocarcinoma, prostate PSA, ERG, AMCAR, AMSAR, AMCAR. Medica calcitonin, yolk sac tumor, your marker tumor, AHC marker, yolk AFP, granulosal inhibin B. HCC, you have the alpha beta protein, hepatic origin, malignant glypican 3 arginase 1. SAT-B1, SAT-B2 intestinal gastrosarcoma ಮತ್ತು intestinal adenocarcinoma the same. Ewing sarcoma CD99 based NKX12. Fragile X CGG Fragile X ಕಾಂಟರ್ ಇದು congenital giant corners ಅಲ್ವಾ Friedreich ataxia GEA singing no that is collisis Myodynamic Huntington's chorea Kennedy disease ಎಲ್ಲವೂ CAG spinocerebellar ataxia genomic imprinting that is inhibition that is paternal deletion primarily paternal deletion maternal imprinting SNRP SNRP angel maternal UB3 paternal karyotype. Most common binding is G binding. Centromere cancel C binding. Y chromosome की Q binding that is. Karma is fixated. Yeah. Why are we talking about this? The gastrectomy can cause iron deficiency anemia as well as B12 deficiency. But B12 deficiency is very late. IDS immediately within 3 months. Dimorphic anemia, gastrectomy, celiac disease. Celiac disease is associated with B9 deficiency because dead geogen. So it is IDA and B9 celiac disease. Next. Okay, so then coming into anemia. So anemia, first you have to say reticulocyte count. Reticulocyte is less than 3%. Reticulocyte is less than 3% ಅಂತಂದ್ರೆ hypoproliferative. Hypoproliferative ಅಲ್ಲಿ you have microcytic, normocytic, macrocytic. Now coming into microcytic. So ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ full hyperproliferative ಅಂತ. So hyperproliferative. So hypoproliferative ಅಲ್ಲಿ microcytic ಅಲ್ಲಿ you give one week iron oral iron challenge. ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then if it is working then it is iron deficiency anemia. Continue the oral iron therapy for 6 to 12 months 200 mg per day. If it is not working ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then it means you have to do iron profile. Iron profile ಅಲ್ಲಿ serum ferritin ಮಾತ್ರ increase, all decreased except serum ferritin is what is that all decreased except serum ferritin is anemia of chronic disease. ಆಯ್ತಾ all increased all decreased except TIBC, that is iron deficiency anemia because of malabsorption. So increase in the serum TFR1, increase in porphyrin. So therefore adhika iron injection ಕೊಡಬೇಕು. All decreased except serum ferritin, that is anemia of chronic disease. Anemia of chronic disease ಅಲ್ಲಿ it is anemia of chronic disease so because of an active SRCRP ಎಲ್ಲ increase ಆಗಿರುತ್ತೆ. So treat the cause. So all are increased, all are decreased, all are increased except one is decreased, that is TABC, total iron binding capacity itself is decreased, that is in sideroblastic anemia.
all are increased except TABC. ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. All are decreased except TABC. All are decreased except serum ferritin. All are increased except TABC. Except TABC, that is sideroblastic anemia. So bone marrow sideroblastic. All are normal ಅಂತಂದ್ರೆ that is thalassemia. That is especially thalassemia minor ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, thalassemia minor. So you have to do HPLC, ಆಯ್ತಾ, HB2. ಸೊ ಸಿಡ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಇವನ್ ಲೆಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತಲಾಸೆಮಿಯಾ ನನಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಹೆಪ್ಸಿಡಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್. ನಾರ್ಮೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಏನು reticulocyte is less than 3%, but is it between 1 to 3% or less than 3%? If it is less than 3% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ, that is aplastic anemia. So you have to do bone marrow transplant. So bone marrow aspirate ಮತ್ತು biopsy ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. biopsy you will see the dry tap and fat only. ಆಯ್ತಾ, aspirate bone marrow biopsy you will see the fat cells, dry tap. Transplant. But if it is between 1 to 3%, then it may be because of hemodilution, that is pregnancy anemia, hemodilution and pancytopenia. Okay, na? MCV is PCV by RBC into 10 ಅಷ್ಟೇ. Okay, na? So macrocytic, that is why you have to see PCV by RBC into 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ, if it is more than 100, if it is macrocytic anemia, it could be because of thyroid or alcohol. Chronic alcoholism is also a very important cause. But if there is hypersegmented neutrophils and whole jolly bodies, then you have to suspect of megaloblastic anemia. Now coming to hyperproliferative anemia, more than 3% ಇದೆ. More than 3% ಇದ್ದಾಗ it may be hyperproliferative. Hyperproliferative ಅಲ್ಲಿ you have to see whether it is child or adult. Correct? So it is associated hyperproliferative by associated jaundice, hemolytic anemia ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So it is child or adult ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೋಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಮೋಲಿಟಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಕೋಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಮೋಲಿಟಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಅಥವಾ PNH ಆಯ್ತಾ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರಾಂಬೋಸಿಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಸೈಟೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ CD55-59 ಈಕ್ವಲಿಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ಇಂಡಕಪಾನ್ ಪೆಕ್ಸೆಟರ್ ಅದು ರಾವಿಲಿಜುಮಾಬ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು PNH. But if it is child, there are 4 differentials. Correct? If that is a child, you have 4 differentials. So what are the 4 differentials? So ಒಂದು splenomegaly at birth. Splenomegaly ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, inherited. child ಆಗಿದ್ರೆ it is inherited. Splenomegaly, is it at birth or is it after 6 months? Splenomegaly, if it is birth, then it is hereditary spherocytosis, splenomegaly. So ಅದು osmotic fragility test ಮಾಡಬೇಕು. So the DCT negative. DCT negative. 23-year-old ಕೋಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆರೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ 8-year-old child ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಫ್ರಾಜಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಪ್ಲೆನೆಕ್ಟಮಿ. Osmotic fragility doing green tea by parenting. Okay. But if the onset is after 6 months and then there is hemolytic thalassaemic phases, target cells, teardrop cells in the periphery, and in the HPLC you will see that HbA2 ಇಲ್ಲ, HbF ಜಾಸ್ತಿ, HbA ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. HbF ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, HbA2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ thalassaemic minor trait. But HbF ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. If it is HbF ಜಾಸ್ತಿ, then you have to think of thalassemia major. So what you have to do? You have to do HB. You might have to think of transfusions also. You have to think intermittent transfusion. Hemoglobin less than 10 also you have to do transfusion. But if splenomegaly ಇದೆ, splenomegaly at birth, after onset of 6 months, splenomegaly plus or minus vascular crisis like knuckle pains, joint pains, vascular crisis. So you will see sickle cells as well as target cells, and then you will see HbS has been increased, HbA has been decreased, HbF increase ಆಗುತ್ತೆ, thalassemia increase ಆಗುತ್ತೆ. Nonsense ಅಷ್ಟೇ. Sickle cell disease ಅಲ್ಲಿ you can give 4 drugs. Hydroxyurea. What is the mechanism of action of hydroxyurea? It increases the HbF and therefore also vasodilation. ಆಮೇಲೆ L-glutamine, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸಾಲಿಸಮ್, oxalotil, ಇದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. And then if it is what is a hemoglobinuria, there is hemoglobinuria, 3 splenomegaly ಆಯ್ತು. Then one more is hemoglobinuria with oxidative stress.
Maybe glutathione reductase is not producing. Therefore, there is bite cells, hence bodies. That means G6 very deficiency. So you can give and avoid oxidative stress. Is there any enzyme replacement therapy? No. Chemical problems. Avoid. Adult ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we already said it is acquired. So it may be autoimmune or any deletions. GPA anchored mutations ಅಲ್ವಾ GPA anchoring proteins mutations. ಸೊ autoimmune drug history ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಲಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ RBCs ಸ್ಪೆರೋಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಕೋಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Hemoglobinuria, so thrombocytopenia and thrombosis. 23-year-old MHA not responding to oral therapy. Bone marrow and blue and peripheral. Blue and iron and that is sideroblast. Ring sideroblast. Stained with crystal violet? No, I don't know. Maybe crystal violet. Or you can say iron grains or pulse pressure blood with bone marrow biopsy, fat cells, aplastic anemia. Bone marrow aspiratory dry tap. Got it. Ilectomy. Hypersegmented neutrophils, teardrops as well. Newborn jaundice, splenomegaly. Newborn early. Here it is. What it is. Treatment for malaria, G6 deficiency. Thalassemia faces teardrops, myelin prominence, thalassemia major. Sickle cell anemia patient with discharge, osteomyelitis, salmonella. Mycoplasma pneumonia patient, agglutination, cold agglutination. Platelets again, WBC pipette and RBC chamber. So our WBC pipette ಅಲ್ಲಿ 20 times dilution up to 11 and in RBC pipette 1100 film out, so it is 200 times dilution. HB electrophoresis. HB electrophoresis ಅಲ್ಲಿ you should say there are like CA2 contamination SFA ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ A ಇರುತ್ತೆ, F ಇದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ
ಎ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಸಿಮೆ. ಎ ಎಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆಸಿಮೆ ಮೀದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ. ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಡಯಟ್. ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಸೀಸ್. ಎಫ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೆಮಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋ ಎಚ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಎಚ್ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎ ಎ ಟು, ಎಫ್ ಎ ಟು, ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್. ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಿಯಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಎ ಪೀಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಎ ಟು ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಎ ಟು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಟು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಟು, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥಾಲಸೆಮಿಯಾ ಮೈನರ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದು ಥಾಲಸೆಮಿಯಾ ಮೈನರ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಚ್ ಬಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಗ್ಲೂಟಾಮಿನ್ ಟು ಲೈಸಿನ್, ವ್ಯಾಲಿನ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಸಿನ್ ಆಯ್ತಾ. 26. ಸೊ ಗ್ಲೂಟಾಮೇಟ್ ಇಂದ ಲೈಸಿನ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 to 9% ಆಯ್ತಾ, 3.5 to 9% ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದು ವಿಂಡೋ ಲೆಂತ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 9% ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಬಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥಾಲಸೆಮಿಯಾ ಎ ಟು, ಓಕೆ ಮೈನರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಬಿ ಸಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟಾ ಗ್ಲೂಟಾಮೇಟ್ ಇಂದ ಲೈಸಿನ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ. ಲೈಸಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಟಾಮೇಟ್ ಲೈಸಿನ್, ಬಟ್ 26th ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಬಿ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಷ್ಟೇ. ಡನ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾ. ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾಗೆ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು hypersplenism, myelofibrosis, metastasis or morphologically what ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ. ವೈ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ಯಾಕೆ? ಹೈಪರ್ಸ್ಪ್ಲೆನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಮಟೋಪೈಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಸ್ಪ್ಲೆನಿಸಮ್. ಹೈಪರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಬಟ್ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾ? ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾನೇ ಬಟ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾ ವಿತೌಟ್ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಪಿನಿಯಾ ಹೆಪಟೋ ಡ್ರೈ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಲೋಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು? ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ಏನು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತ, ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಬಯಾಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಸೈಟೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ಲೋ ಸೈಟೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫ್ಲೋ ಸೈಟೋಮೆಟ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ಡನ್. ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಾ. ಈಗ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏನು ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎರಿಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎರಿಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ again you see the morphology. So if ಅದೇ we already told about past training ಅಲ್ವಾ. past training ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. if there is abundant cytoplasm, immature blast, abundant granular cytoplasm with R rods ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, and it is staining MPO positive, that means it is myeloid precursor. So then if it is myeloid AML, so you have to do cytogenetics, fish ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. you have to do fish. If it is fully scanty cytoplasm nor also pass positive, it is lymphoid precursors, then you have to do flow cytometry. Flow cytometry ಅಲ್ಲಿ CD19 CD20 ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ it is BALL. if it is CD3 CD10 CD34 PDL TDT TD10 CD3 CD34 CD10 ಎರಡಕ್ಕೂ CD10 CD3 ಬೇಸಿಕಲಿ CD3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ it is T lymphocyte. 1923 TDT CD10, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TALL BALL ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಿಶ್ ಬಂತು.
Fish ಅಲ್ಲಿ if it is positive, that is it is AML with cytogenic modifications. But if it is fish negative, it is AML, but then you have to do PCR. So if you see any mutation, like what kind of mutations? SEPA, RUNX1, NMP1. SEPA, RUNX1, NMP1 mutations. There is AML with mutations. If it is no mutation, then AML with no mutations. So you have to do PCR for mutations. Fish ಆದ್ಮೇಲೆ PCR ಮಾಡಬೇಕು. Now coming into mature. If it is mature, you have to see whether it is lymphoid or myeloid. So again, you have to see for morphology. ಆಯ್ತಾ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫ್ಲೋ ಸೈಟೋಮೆಟ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ, ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ CLL. ಮೈಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಅಥವಾ PCR ಮಾಡಿ CML, PCV ಅಥವಾ ET. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಂಟು ನೋ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ. ನೋ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಹೈಪೋಸೆಲ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ aplastic anemia. And no hepatosplenomegaly, pancytopenia, thrombosis, hemoglobinuria, PNH. Hyper cellular dysplasia and dysplasia, no hepatosplenomegaly. So this might confuse. So there is dysplasia and hypercellularity. So maybe it is myelodysplasia. So in child it is monosomy 7, in adults 5q deletion. So myelodysplasia very important, bilobed neutrophils and pawn ball megakaryocytes. ಇವೆರಡು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ okay, myelodysplasia. Okay, na. Next, 60 years old female, easy fatigability anemia. Total leukocyte 60,000. That's like the DLC 80% mature lymphocytes. What next? I know it is lymphocytes. I want to know what is all flow cytometry. 50-year-old male, hepatosplenomegaly positive. Okay, pancytopenia present. Hemoglobin is 10. DLC is 128. Okay, DLC basophils 10, neutrophils 20, monocytes 30. So they're saying it as mature basophils. So it is myeloid precursors. What should I do next? PCR, fish PCR. 35-year-old male, pancytopenia, hepatosplenomegaly. Okay, present. Bone marrow shows large cell abundant granules or bodies. So this means blast cells. I have to do again fish. 35-year-old pancytopenia, hepatosplenomegaly, hypercellular bone marrow. Morphology large immature ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. No granules abundant cytoplasm. No granules abundant cytoplasm. And can't distinguish between my okay means flow cytometry. Now MPO positive. Negative for CD3, CD19. MPO positive fish. Okay, very good. Next coming into lymphadenopathy. Lymphadenopathy no ಅಷ್ಟೇ. So cervical lymphadenopathy, regional lymphadenopathy, sorry, generalized lymphadenopathy, regional lymphadenopathy ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ lymphadenopathy ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ಯಾನ್ಸೈಟೋಮಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಪಟೋಸ್ಪ್ಲೆನೋಮೆಗಾಲಿ ನೋಡಿ. ಅನಿಮಿಯಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ರೀಜನಲ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡೋದು. ರೀಜನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಡ್ಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಡ್ಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15, 30, 45 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 ಮತ್ತೆ 30 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾಡ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಕುನಾ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೊನೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೊನೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ರಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಿಯೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಪೂವರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ CD20, 45 ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಯುಲರ್ ಇದು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇದು ಏನು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸೆಲ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್. ಅದು ನಾನ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ನೋಡ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ತರ. ಓಕೆನಾ, ಅದಾಯ್ತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಇಂಟು ಲಿಂಫಾಡೆನೋಪತಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ವೇರಿಯಸ್ ನಾನ್ ಹಾಡ್ಗಿನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ CD ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ CD 10, 23. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ CD3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡಲ್ ನಾನ್ ಹಾಡ್ಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಮ್ಯುನೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ CD3 ಟಿಯಾ ಬಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. 3 ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ, 3, 19, 20. 3 is for T cell, T cell and cell. Most of the non Hodgkins are B cell. So 19, 20 positive ಇದ್ರೆ B cell. 3 ಆಯ್ತಾ, then 5 ಮಾಡಿ. 3 ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಮಾಡಿ. CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಎರಡೇ ಇರೋದು. whatever we know. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ CLL SLL ಅದು.
ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, CD ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು 3 ಆಯಿತು, 5 ಆಯಿತು. ಈಗ 10 ಮತ್ತು 23 ಮಾಡಷ್ಟೇ. CD10 ಮತ್ತು 23. 10 ಮತ್ತು 23 ಅಲ್ಲಿ 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ 23 ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ವೇರಿಯಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಆಯಿತಾ. CD ಟ್ರಿಪಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಅದೇ CD5 ನೆಗೆಟಿವ್, CD10 ನೆಗೆಟಿವ್, 23 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮಾಲ್ಟಮ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮುಗೀತು. CD10 ಪಾಸಿಟಿವ್ 23 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಆಗೋದು ಬಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ALL. ಬಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ALL. BALL ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, 1920 TDT ಅಲ್ವಾ, TDT ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸಹ CD 1920 10 ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ. TDT ಫಸ್ಟ್, BLL ಮುಗೀತು. ಡಬಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್. CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ CD5 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ CD10 ಮತ್ತು 23 ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀಯ 23, ಬಟ್ 10 ಮೇನ್. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಈಗ ಬಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್? ಫೀವರ್, ಚಿಲ್ಸ್, ನೈಟ್ ಸ್ವೆಟ್ಸ್, ಅದರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. So something is very serious. It can be either Burkitt's or it can be the DLBCL, which is very serious. Fever at these presents ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಡನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೀ 67 ಮತ್ತು BCL6. BCL2 ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ, ಅದಾಯ್ತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ BCL6. ಸೊ BCL ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಕೀ 67 ಮೋರ್ ದೆನ್ 95% ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಬರ್ಕಿಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ಹೈ 95 ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ DLBCL. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ BCL2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿ. BCL2 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ K67, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಫೋಮಾ. ಡನ್. ನಾವು ಈ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್. CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ 10 ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 10 ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 23 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಟ್ರಿಪಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಪಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಬಾಕಿ, SLL ಬಾಕಿ. ಸೊ CD5 ಪಾಸಿಟಿವ್, 23 ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು SLLಗೆ ಮಾತ್ರ. 16q ಡಿಲೀಷನ್ SLL, BCL, SLL, BCL. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಸೈಕ್ಲಿನ್ D1 ಮಾಡಿ. ಸೈಕ್ಲಿನ್ D1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಸೈಕ್ಲಿನ್ D1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಲಿಂಫೋಮಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಲಿಂಫೋಮಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟೆಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ SOX11 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಾಸ್, ಫೀವರ್, ನೈಟ್ ಸ್ವೆಟ್ಸ್, ಬಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಐತೆ. CD20 ಪಾಸಿಟಿವ್, 20 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ BCL. CD5 ನೆಗೆಟಿವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. CD10 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ. 23 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಬಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. BCL6 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕೀ 67 100% ಬರ್ಕಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ರೆಡೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ. ಸರ್ವೈಕಲ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡು, ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಾರ್ ವೈರಸ್, ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಾರ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ CD15 30 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಾರ್ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೈಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫೆಮಿಲಿಯಲ್. 60-year-old everyone knows smudge cells, CLL, SLL, crust with recurrent infections. 4 years with fever, 25% cells look like myeloblast. 4 years with the fever, okay. So looks like myeloblast. So but it is lymphoblast. Before it is, I thought AML. See morphology. 25% cells blast itta. Okay. I should have seen the morphology. Scanty or rods, no granules. Okay, ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. Okay, I remember that. 55-year-old backache, multiple myeloma, MOD cells, Russell bodies, Dutch bodies. 35-year-old pancytopenia, DAC. Bone marrow shows what? Pink cells with or rods. AML, ಇದು AML. What I have to do? Fish. Fagot cells ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. AML M3, PL, arsenic dioxide. Mental retardation, pancytopenia. Okay. Membrane blebs over the blast. This is a classical of AML M7, which I have read. Blebs. Lytic lesion in the skull, multiple myeloma. No, punched out light. See,
Lytic lesion, Langerhans cell. Ah, punched out multiple myeloma. Lytic lesion, Langerhans cell. Tennis racket evidence. CD 207 1A S100. S100 is also positive for. S100 was also positive for something else. Sonoma. Flow cytometry. Forward scatter, side scatter. 55 plus is a bit. So CD 55. Say this is plus plus. This is minus minus. This is plus plus. So this is plus. So this is minus minus. This is plus plus. As you go up, it is plus. As you go up, it is plus. As you come this side, this is plus. So for this, say this is either positive, either negative. This is positive for this. But for this, this is positive, this is negative. What you have to write first? X-axis is very first, right? Positive, negative, negative, positive. Okay. Hyperagent CD40. You know the syndrome? CD40. Cleavage. Correct. So one null node. So as you go this side, size increases. So this is small cell. As this is granularity. More granules. Sorry, this is lymphocytes. So this is size is bigger than lymphocytes and granules are also present. This is monocytes. Size also more, granules also more, neutrophils. Size also more, granules also very more. This is not normal size. This is my blast. Size also more, but granules are less lymphoblast. Good. TDT positive image. ಅದೇ ಸೊ ಸಿ ಈಗ ನಾವು ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಡಿ 10 ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಸಿ ಡಿ 10 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಡಿ 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬಿ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ also we have seen Burkitt's DLBCL all are germinal centers. CD5 is pre-germinal center. CD5 positive is that pre-germinal. So that means mantle as well as SLL CLL that is name is CD10 23 BCL6 also germinal center. Okay, then coming into bleeding. So bleeding we have to in correct ಅಲ್ಲ ಟೂ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸು ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಲಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಲಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೆಟೆಕಿ ಪರ್ಪುರ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕೈಮೋಸಿಸು ಹಿಮಾರ್ಥ್ರೋಸಿಸು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಲಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ platelet count is normal platelet count has been decreased so platelet count normal ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಥ್ರಾಂಬೋಸೈಟಿಕ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಪ್ಯೂರ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತೀಯ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is more than 6 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ then you classify. If it is less than 6 platelet megavirus function ಆಗ್ತಿಲ್ಲ that is ablastic anemia ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. If it is more than 6% functioning then that is megakaryocytic thrombocytopenia. Then you have to do the classification. Okay, so is it because of a renal failure? If it is because of renal failure, we already saw about this. So thrombotic thrombocytopenic purpuraದಲ್ಲಿ renal failure ಇರುತ್ತೆ. So Adam T is failure to cleave the so excessive platelet addition. So it is a pentar. So what is a pentar? So there is a renal failure, there is thrombocytopenia, MAHA, and fever neurological findings. Okay na? So renal failure irutte, amale diarrhea irutte. Okay na? So renal failure diarrhea history kotre, fever history kotre, they have cystocytes, all cystocytes idre, helmet cells idre,
ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರಾಂಬೋಟಿಕ್ ಅಮೋಲೋಟಮಿ ಪರ್ಪುರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಫೆರೆಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ FFP. ಓಕೆ, ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಫೆರೆಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ coagulation studies will be normal actually. Acute ITP, that is wait and watch. But if it is chronic, that is autoimmune. So autoimmunity you have to give steroids IVIG. Okay, no female autoimmune. Clotting time increase ಆಗಿದೆ, that is DIC. If megakaryocytic, that is differentiation more immature platelets functions more than 6% ಇದ್ರೆ megakaryocytic, that means DIC. Okay, now then coming into normal platelet count. Normal platelet count could be is it associated with the glomerulonephritis ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ there is bleeding? Renal problem. Okay, if there is yes, that means it is small cell vasculitis. Small cell vasculitis. Child, arthritis purpura, palpable purpura, henox colon purpura. Adult ಆದ್ರೆ now you have, it may be weakness. If it is weakness, you have sudden C anka. It can be P anka. What is P anka? It can be polyarthritis nodosa. It can be chest disease. Is it associated with asthma, eosinophilia, or it is MPAN, or is it associated with the lupus nephritis, malar rash, ANA positive, lupus? No is the answer. No, there is no kidney function. Kidney is absolutely normal. So hangandre platelet aggregation, something platelet functional disorder. Platelet is normal, but the functioning of the platelet is abnormal. So it can be either Glanzmann's or Bernard-Solis. So absent ristocetin aggregation, that is adhesion problem, or aggregation problem. So it is either GP1B or GP2B3A problem. So if it is GP1B, that is adhesion problem, absent ristocetin aggregation, Bernard-Solis. If it is absent ADP or collagen aggregation, platelet is normal, but collagen aggregation, GP2B3A problem, that is Glanzmann's. What if platelet, so that platelet is decreased, that means BT has been increased, and also APTT has been increased. APTT has been increased with epistaxis menorrhagia after procedure bleed, that is 1 milligram disease. It can also be absent restorative functional disorder. Now coming to secondary plug disorder. Secondary plug disorders ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ clotting time has been increased, ecchymosis, arthrosis ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Platelet time only has been increased, APTT only has been increased, both PT and APTT has been increased, both are normal. Both are normal, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, factor 13 deficiency. So you can give recombinant fraction 13 ಆಯ್ತಾ, recombinant fraction 13 supplement infusion ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ cryopreservative ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಯೋದಲ್ಲಿ what and all cryo has fibrinogen, it has factor 8, it has factor 13 and 1 millibrand factor. It has 4 factors: 1 millibrand factor, factor 8, factor 13 and fibrinogen. Okay, only PT increased. It can be only PT increased. Hepatitis is intrinsic factor, so only PT increase is extrinsic factor problem. So factor 7 deficiency, ಅಥವಾ vitamin K problem, ಅಥವಾ warfarin toxicity, you can vitamin K IV 2 mg ಕೊಡ್ಬೋದು, fresh frozen plasma ಕೊಡ್ಬೋದು. Only APTT increased, intrinsic problem ಅಲ್ವಾ, intrinsic pathway problem. So it could be hemophilia A, child ತಗೊಂಡ್ರೆ hemophilia A, hemophilia B and hemophilia C. ಹೌದಾ, hemophilia A ಮತ್ತು hemophilia B factor 8, factor 9. So it can be because of it is only seen in boys, X-linked recessive. So you can give, so for factor 8 you can give cryoprecipitate, factor 9 you can give FFP, recombinant ಕೊಡ್ಬೋದು. Factor C can be this, so if for that you have to see mixing studies, you have to do mixing studies, which factor is deficient ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 11 ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಅದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ if it is an adult, same problem, factor deficiency ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, some other problems ಇರುತ್ತೆ.
So check for that. But if there is no symptoms and there is thrombosis, see if she's a pregnant, apply. If it's not, then see factor 12 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಬ್ರಿನೋಜನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಫಿಬ್ರಿನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 12 ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಹೆಪಾರಿನ್. ರಿಕರೆಂಟ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಫೆಬ್ರಿನೋಜನ್ ಆಯ್ತಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ DIC. ಹಾಂ, so or it can be factor 10. So now after, if both are raised, what will you see? Thrombin time ನೋಡ್ಬೇಕು. What is you have to see? Thrombin time. Thrombin time ನೋಡ್ತೀಯ, thrombin time is normal ಅಂತಂದ್ರೆ it can't be thrombin time normal ಅಂತಂದ್ರೆ, so that means thrombin time is normal ಅಂತಂದ್ರೆ this pathway is intact, so factor 10 deficiency ಇರುತ್ತೆ. If the thrombin time is abnormal, okay, something is going on in between. Now you have to do platelet count. That is thrombin time is increased. Platelet count, D-dimer ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. Platelet count if it has been decreased and high D-dimers, that is DIC again. ಅಲ್ವಾ? So DIC can be acute, that means primary plug also, secondary plug also. That is what we are saying. So transition platelet 6 in FFP1 units. Okay, if not, then you are heparin. But if the platelet is also normal, but thrombin time is still increased, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? D-dimers ನಾರ್ಮಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಥ್ರಾಂಬಿನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಿಬ್ರಿನೋಜನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎ ಫಿಬ್ರಿನೋಜಿನ್, ಸೊ ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸಿಪಿರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, now coming into TG, this is reaction time, this is kinetics, and this is the alpha angle rate of fibrin cross linking. Alpha angle is the rate of fibrin cross linking, so maximum thickness, that is platelets, and the clot collector. So this is normal. So increased R time, so reaction time has been increased, so clot factor deficiency. So this is normal, but MA has been reduced, that means platelet problem, so thrombocytopenia, thrombocytitis, etc. This has been like lysine 30, lysis at 30 has been increased. So fast lysing ಆಗ್ತಿದೆ, so that means you have to slow down. So there is fibrinolysis, you have to give TP8. Then this is so much, R is decreased, reaction time, that means, and MA has been increased so much, maximum amplitude platelet, so hypercoagulation. So this is R is decreased, MA, and then it is joining, that means DAC first stage hypercoagulable. This is RA is increased, clotting factor deficiency, after clotting, then there is MA decreased, that is hypocoagulable stage 2. Cross matching ಅಲ್ಲಿ patient serum donors 2 drops 1 drop, patient serum and donor RBC. So intubate ಮಾಡಿ add combs and anti-human globulin, and if there is clumping, not compatible. Last 37 degree 1 hour, 37 degree 1 hour 3 hours. Patient rate of basal ganglia hemorrhage. Autopsy shows LVH. I think putamen bleed, malignant hyper, okay. Think hyaline deposits in the vessel, hyaline arteriosclerosis, onion skin, malignant hypertension. Same history. Kidney alli small hemorrhages, flea bitten kidney causes malignant hypertension, PSGN agutte, flea bitten kidney, IPGN, RPGN, leptospira, infected enteritis, pan. 35-year-old diplopia tortures temporal artery. 35 hepatitis B, hypertension, fibrinoid necrosis. Hepatitis B, PAN. 45-year-old hemoptysis, hematuria, Goodpaster syndrome, or fibrocavity in the lung saddleness, weakness. Decreased cardiac output. Biopsy shows ninja star, DCM, titin mutations, systolic failure. Boxcar nuclei is seen in HOCM. Myosin heavy chain mutation.
Patient with mitral stenosis, biopsy shows Ashkoff's nodules. Okay. Rheumatic carditis. Hallmark is Ashkoff cells, correct. Lymphocytes, plasma cells, giant cells, lymphocyte, plasma, giant cells, Ashkoff cells. Renal necrosis, correct. Newborn with RDS, Helen membrane disease, maternal diabetes is a risk factor. Hypertension is not a risk factor. Prematurity. Chronic hepatitis from childhood or a smoker. Okay. Chronic hepatitis plus sudden dyspnea. So hepatitis and kidney and hepatitis and respiratory connect ಮಾಡೋದು. So not cystic fibrosis, not cystic fibrosis. How can cystic fibrosis connect hepatitis? No, no. Pancreatic insufficiency ಇದ್ರೆ okay. Hepatitis ಹೌದು cystic fibrosis ಅಲ್ಲಿ, but it is biliary fibrosis, hepatic fibrosis, not hepatitis. Inflammation ಆಗಲ್ಲ. So if there is any cause for this inflammation, so smoker and sudden dyspnea would be anything but it is childhood. So it is alpha 1 antitrypsin deficiency. So that is emphysema. Complication is pneumothorax. Smoker, cough, sputum. Read index ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ chronic bronchitis ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. We already read it. Submucosal gland hyperplasia. Cough, the cough with the sputum. Okay, chronic bronchitis. Smoker. Sputum examination of 12 year. Episodic dyspnea, wheeze, asthma. Krishman spirals, clear body, sarcoid and crystals. Yes, child with cystic fibrosis plus bronchitic fibrotic dilated. Bronchiectasis ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Breathlessness, 10 centimeter fibrotic patch, carbon laden. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಲ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 10. ಸೊ 2 to 4 ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಕೋಲ್ ವರ್ಕರ್ ನಿಮಕೋನಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಂಥ್ರಕೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ. CWP ಅಲ್ಲಿ CWP ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಸೊ this is that. Then coming into cold or pneumoconiosis, to go simple. Okay. This is one of the others. Okay. Cold or pneumoconiosis. Okay. 10 centimeter fibrosis, so it is complicated. Dyspnea, fibrotic patch, should be cold worker ತರ. Roof sheet, asbestos body, ferruginous body. 35-year-old female, hypercalcemia, weight loss, lung lesions. Hypercalcemia, squamous cell carcinoma. No. Asteroid body, shaman bodies, sarcoidosis. Farmer, breathlessness, fibrotic patch. Again, farmer's lungs, hair sensitivity pneumonia. That is the lung disease. We should read respiratory system for that. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. Can read actually easily. Why not? Respiratory system 108. It's not fully, just those occupational ಇದು. Occupational ಅಲ್ಲಿ Kaplan syndrome, rheumatoid arthritis, rheumatic arthritis. Isn't what we have to ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ. So